chakwanisa kuenda kuna Mwari anenge achitya kana kuti zvinhu zvinenge zvichimudzora kumashure in a way. So I think it's a concept yekuti if it is touched on, looking at it, that's no, you can actually make my mistakes as a Christian. And what do you do after you make a mistake? And what does God do as well when you come back? Looking at it, you know, it was a parable if you're a Christian. I know. If you look at it, it's like the kingdom ya Mwari yakafanana nemukomana akada kupfumiwa ake vaaupiwa vanoshandisa zvaakashandisa. So in a nutshell, it was a concept yairezembla kuti unoona kumborasika in a way, but the moment yaunodzoka kuna Baba, he still has that love for you. He still has that love for you. So it's not about kuti kutadza kwako ndokunofanira kuti kuswedeze kure. It's about your realization that if I go to my father's house, I'll treat it much better than the way I am being treated right now. And like dwelling in your sin, which you always have that, you always be in a place of need, in a place where the way I'm living now is not the way I'm supposed. I can live better than this, but only if I go to Baba. So it's one of those things that if we could emphasize and show it to people, you know, bringing them back to Namwari, because even if you come, it's not like you're punished or anything like that. You just have to come back to Namwari, and he will embrace you. He can even throw a party for you, you know, being happy. So those are some of the concepts. Vanhu vakawanda university akaenda ikoko then akanorasika anenge akutya kudzoka zvaanoenda kuenda kuna Baba. How will he react towards me? Am I still worthy in his eyes? Will he ever forgive me for what I've done? For the Bible rinotaura kuti kana tama Kristu tichatadzira. So some of those things that people will be confused and they'll be like going through a lot of traumas, and they cannot open up. So those are some of the issues that if we could talk about, you know, show people, no, it's not about what you have done. It's about you realizing that I've done wrong, then admitting that you've done wrong. Things. This one is really a good point. You know, our age or something that I have noticed is issue kuti it's not about kuti munhu ari kutadza, like the issue kuti munhu akatadza. God addressed that because Mwari akatipa mwanakomana wake tichiri vatadzi. Zvinotaura Romans kuti tichitori pakutadza haana kuunza Kristu Jesu nekuti tandiri righteous kana kuti handagona, but Jesu akatopa mwanakomana wake at a time yekuti tanga tichiri vatadzi. So Jesu akauya at a time yekuti tandiri at our weakest, kana kuti human race angeri at its weakest. So I think the point that you are raising is a very important one, especially ku age atiri kana kuti kuma students. Munhu unenge wakatadza, but munhu chaari kuona chaari kutarisa isini kana kuti udzamu hwechivi chake, zvobva zvatomupreventa kuti adzokere kumba. I like the parable yamape the example, I mean reference yamape yekuti mwana muparadzi kuti akanga what he did was wrong. Even I think kazvitora mu context yeshona culture kuti isusu winonaka kuti in fact that aitonge mwana ari responsible kuti naka chinhu chekuti under normal circumstances chinhu chekuti unofanira kupiwa munhu baba wafa kana it's not something that you claim kuti ndipei nhaka yangu ndakuenda. No, nhaka is something chaunofanira kupiwa munhu azofa, but ndikatanga kuti baba wangu wari wapenyu ndipei bhachi renyu iri nekuti ndere nhaka iwo asati wafa, zvinoita kunge zviri. Saka mwana uyu aitonga ari responsible besides kuti zvinoreva in our context yeshona hayo iye wacho akanoparadza pfuma. Saka dai kuri kuti akada kuita look at the situation kuti ndatadza zvakaita seika, definitely aitozvisungirira kana kuzviuraya, but anotarisa situation kuti what have I done. Akatarisa kuti what is my relationship nababa, ndikaenda kwaari ndikanoti baba, father child relationship, akaona ndo yakakosha kupfuura what was on the ground or what he had done.
So I think it's a very important kuti ma-youth edu vari kuma-students, they face a lot of things, and kuma-colleges ndo kunonyatsoitwa zvinhu zvakawanda. For a lot of vamwe vacho vari, for example, South Africa, nekuda kwekuti nekwechikoro, saka maybe unenge uri ugaro uri wega. Inini I experienced the same thing pana ndiri kunasti. A lot happened. Zvekuti vanhu vakawanda unenge uri socialize navo kune nyaya yemadrugs, and the sad thing about madrugs is munhu anoedza achiita for fun, but once zvaamuropa kuzozvisiya yatova is another problem. Zvekuti unenge waaddicted. Those are some of the things. Samunhu akazozviona tombotaita go through that part yekuti atadza akatarisa zvaari, iye anoona sin sechinhu chakakura because ari kutarisa the sin itself, but haasi kutarisa relationship kana kuti the love of God, kuti Mwari akambenga andida in the first place, akatondida ndiri mutadzi, kuti nyaya yesin Mwari akadhila nayo. Saka Mwari haasi kutiwengera kuti takatadzirei, aiwa kuti takatadza ari kutozviziva, akaunza mwanakomana wake, kwete nekuti tandagona, nekuti tanga tatotadza. But chaari kuda Mwari is for us, like you said, kuti chaari kuda is for us to return to him, kuti no, inini I realized kuti ndatadza. So it's not about kuti watadzi, but kuti after you have sinned, what have you done? Saka mumwe anopedzisira akurarama muzvinhu, because chakashata, it's not about the sin. God has dealt with the sin, but problem yatikuita sema-students ndeyekuita livings. Kuita living sin ndekwekuti instead yekuti ufile that conscience yekuti ndoda kudzokera kuna baba zvakaita jaya mufumi, isusu tikubva taita living that sin yekuti uri kubva wagara uri kwauri hauchadzoki kuti no, I have sinned, I now want to live right. If you only make that decision, or if you make that, if you push for that, or if you have moyo uri kudo kwairira kuti inini I know kuti ndakatadza, I want to make things right naMwari, munhu iyeye ndiye ari kutsvakwa. I think it's a good point that you made. Ndinotenda sure netopic yamauya nayo Mukoma Silas. I think this is something very important, like I think it's like something that we can make as an umbrella term, and then like we can even take other issues underneath that, because when you go to university, like sangana my challenges akawanda, your character, your behavior, everything is going to be challenging anyhow, and it's going to be difficult for you to survive. And the problem I discovered in it's not what people realize, and then now they get afraid to, they just they focus on their sin. But my problem ndekuti akuna vanhu vanounderstanda sezvatinotaura izvi. Munguva zhinji ukada kuenda kana kuchechi kana vangeri kana ichitaurwa unobva watonzwa kuti apa pasina, there is no way of coming back, ndatorasika, ndatofa, I'm dead. So that's one of the things that as AFC on campus we discuss like this. And ndinchikumbirwa tuwe nemavhesi kana pane mavhesi anogona kusupporta what we are saying, kuti no matter how much you go wrong, zvanzi zvivi zvako kunyange zvakatsvuka seropa sei ndinozvichenesa. I think John, I like this verse here, John. I know kuti vamwe vanozobva vaiabusa, but kuti munhu anotadza, it's not the problem. The problem is not, it's 1 John 2. I shall read verse yekutanga. Not my little children, these things write I unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So 1 John 1 verse 7 inenge kutaura about confession, kuti tikatota tinotadza tokureva nhema tinenge tichinyepa, tikata tinotadza. Saka inenge kutaura about confession, kuti tese takatotadza, but confess your sin. So that's another thing that you are required to do about your sin.
if you, no matter apata chipi chacho, any sin, if you yes, exactly, you have to confess. That's just a process way to just confess. Kana une munhu watadzira, just confess. But with respect to this one, and ndapedzisira kuerenga 1 John 2, iri kuti my little children, these things write I unto you, that you sin not. Kuti vanakomana vangu ndikukunyorerai zvinhu izvi kuti muregere kutadza. But I like that part, not a but. Kuroti even uchinamata, a chance, by chance you may sin. Jesu akatipa upenyu hutsva ari kurarama matiri, but kuri kuzoti zvazoitika kuti watadza. I like that verse, not kuti toda kuiabuse kana kuti toda kuchengeta udere hwekuti tikurudzirane kutadza hakuna basa, but iri kutaura kuti tiri kunyorerwa kunzi tisatadze. But kana kuri kuti munhu atadze, kuroti it can happen kuti maybe wazokundikana, because iri vhangeri irori ndo randoona. Because umwe munhu anogona kuti, for example, vanenge vari muma-leadership position. Inini I was once kuyouth in a leadership. Vanhu vekuti vanenge vachiitwa look upon sevanhu vari, I don't know how our society developed that culture yekuti munhu akanzi leader vanobva vafunga kuti ndizvoone righteousness, kuti you have to be more righteous. But what I'm saying is, sekuti munhu ari muyouth akaita mistake, especially zvemarriage or whatever, ndakaona a lot of people anobva atodonha zvachose, hachazotouyi futi kuchechi after pakaitika that. Saka I think inyaya yekuti this verse mukanyatsoitaura kuti iri kuti tokunyorerwa kunzi tisatadze, Mwari haadi kuti titadze, but uri kuti munhu azotadze, tine murevereri. Saka that part yekuzoti alright, kana ndazotadza tomboti whatever, ameno pamwe pane zvaitika kuti ndazotadza, munhu anozofunga here kuti ndine murevereri, kuti Jesu aripo, ropa raJesu richiripo futi kuti rindinatse kunyange ndakatadza. Ndakambenge ndafunga kuti ndatendeuka pandazoita mistake, but I can still go back kuti ndiregererwe naMwari. Ipapapo ndo panonyanyolimita a lot of our students or a lot of vanhu generally, kuti munhu anobva aita give up kuti inini chivi changu chanyanya, kuti ndakanga ndiri chairman pandatizirwa, wotonzwa kuti kwacho hachazouyi. Yeti kutizirwa kana kangoitwa zvakangoitika in 1 year, you still have life ahead of you. Pamwe uchararama 70 years, zvaitikawo ne 20 years, 50 years dzese idzi wakurarama usikunamata just because you made a mistake. So I think and a lot of my students by age yedu, they try a lot of things. Vamwe vacho ndopaunotanga kana zviri zvekunwa doro, kana zviri zvemadrugs zvechi, kazhinji ndopazvinotangira, because vanhu vanoexperimenta zvakawanda because of maybe kuti wakugarawo wega, wakutanga waitawo zvako wega. For example, zvekugara ndiri 1, handina kumbobvira ndaita zvekuendawo kuboarding or what, ndakazotozvitanga at university level, kutanga kuti ndakugarawo ndiri 1 zvidikira, kuti unoti ndapinda mubangwai, ndamuka ngwai ndega, for others maybe wakazviona. So kalife kako kachanging life kako kanokuita kuti uwe prone to a lot of my experiments, mamwe acho anokuita leading to see. So I think we need to emphasize and kurudzirana isusu kuti no, kana munhu waita mistake kana kuti munhu watadza, une pawadonha, kutadza ikoko kushuwa hakudiwi and hatifaniri kutadza. But if it happens pakati pedu kuti pane atadza kudaro, tine murevereri pakati, you should find your way back from the example yamapa yeparable yemwana muparadzi, kuti akazoita, it doesn't matter kuti akaparadza zvakadii, akaita sei. In fact baba wacho kuti mwana wangu adzoka chichi, wangu wari kutomutsvaga, he was actually looking for the child, but wakatofara kuti mwana wangu adzoka, and wakatoita part was a sign kuratidza kuti wakafara, kuti wakatofara, wakati haya murudzi akakora kuti no, mwana wangu adzoka, kupembera kuti mwana wangu adzoka. So ndozviri kungoitawo Mwari nesu, kuti iwe paunenge uri ndatadza, ndarasika stereka, iye Mwari ari kuto ukadzoka, if you find your way back, Mwari anotofara about it. Saka the important thing is your finding your way back kuna Mwari, kuti after sin kuti uruzotsvaga here kuti Mwari ndatadza kana kuti Mwari ndakanganisa, or are you prepared to make things right
that action or that mentality inotokosha kupfuura the senior waita. That's what I also wanted to add on that one. Yes. It's powerful. You can see as well, but I see time maybe in the English man, and get on just a few words. Okay, yeah. Just a few words for that. So at the same time, right, the root out to Satan is the accused of preparing. Yeah. So the moment you're not to what I know about that. So every you go to make that thought. But mind you, we are encouraged in the Shokura Romans by 8, if I'm not mistaken, as there's no condemnation for those who are in Christ. Yes. Meaning to say, Christ condemn what you have done. But alikutsvaka kuti uchene udzoke kwaari, like you could see mukadzi akabatwa achipomba. The first thing chaanobvunza Kristu anoti varipi vanga vachida kutaka vese vanenge vasisipo. Kristu aribva ataura pa11 paipai kuti ini handikukondeme. That was one of the things that ataura. I do not condemn you as well, even though anga ari ishi ari simba ndimwari Kristu ndimwari. Anotaura kuti I do not condemn you as well, but chienda chirega kutadzazve. So the first thing atanga kucomforta kuti ini handisi kukupa mhosva kana kuti wazviitirei. I don't condemn you. Go, but do not do what you are doing again. Ndobva rataura zvekare reurirana izvi zvenyu. So kureurirana is not about uritsvaka kunyadziswa kana kuti kudini. It's about your personal healing. Kuti wakaudza munhu kuti ndanga ndapinda muzvakati ka. That feeling yekuti wazvibvisa pahana pako zvinokusunungura iwewe. It gives you that healing within yourself. Kuna Mwari unogona kureurura uri wega pachako wotoregererwa. As you will never heal personally if you don't let it out of your heart. Because unokurinacho chinhu ichocho mumwoyo mako. So at the end of the day, find people who are comfortable to tell zvawakaitira Mwari zvakaipa. Then wakareurura ukazvibvisa pawo. It's not like uri kuzviita kuti vanhu vazive kuti wakatadza kuti Mwari vazokuregerera. No, Mwari vanokuregerera kana wakumbira kwavari personally. But for your personal healing, kuti iwe ukwanise kuregedza kuita chinhu changa wabatira mahana, you need to tell other people that I know, guys, so the moment you open up, it heals you, and from there on, you will be a person who you just let go of that particular sin. So it's some of the things I just wanted to share with you guys as well. I mean, I get it. No, just to add on the issue of panyaya yekutadza, ndakaona kuti handipane vhese inoti musafananidzwe nenyika, musafambidzana nenyika and stuff. Pane pekuti munhu anotonzwisisa kuti iye pachake haasi kufambidzana nenyika, atori pana Mwari. And then a mistake happens. After that mistake, now they just lose it. One of what Rasika at all. So that's another case where people need to understand as well, and they need like a proper word. Nemavhesi anenge achivaudza kuti aiwa izvisi mukomasala swataura kuti kana tiri muna Kristu tinorwirwa naJehovha kunyange zvikaita sei. Ma-challenges atinosangana nawo like zvatinosangana nazvo zvemweya tsvina kana chichi. Those are challenges that we all know as Christians. But the issue of sinning is also a challenge to you, because we are also like the same way like when you are at school. My challenges kuerenga, stuff like that. Laziness is also a challenge to you, even though you are the one who's being lazy. But it's also a challenge. The same way with sin. A sin is also a challenge. And the moment you say, I've sinned, now I can't, I'm already a sinner. You define yourself as a sinner now. You just over Rasika at all. That's exactly what the devil wanted in the first place. With Rasika forever. So if you sin, you need to make sure that you come back and and then you make sure your ways now, you live in a way that is not like the world.
Yeah. I want to attend. Thanks so much. Thanks a lot. Thanks so much for sharing. Silas, thank you. This topic, we had a very fruitful discussion. My points that I raised. So I will put a lot of the